Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning to our beloved lecturer, Dr. Muhammad Isa bin Ahmad, and all my class member. Okay, today our group will present about relapse prevention principle and stage of recovery in developmental model of recovery. Okay, before we start the presentation, okay, I want to introduce my team members. Okay, the first presenter is Mr. Nezir. The second is Mr. Fatihi. The next is Meda Rosma, and the last presenter is me, Nur Abida binti Ayub. Okay, this is overall content of our presentation. Okay, our group will present about introduction to relapse prevention. Okay, the principle of relapse prevention. Okay, the stage of recovery in the developmental model, and the last one is conclusion. Hi, Assalamualaikum and very good morning to our beloved lecturer and fellow friends, Mr. Pradeep, Mr. Utaya. Good morning. Okay, today I'm here with my group members to present about relapse. Okay, in my part, I'm here to present my topics of relapse prevention. Okay, first of all, definition of lapse. Lapses are periods of return to substance use that are short-lived or substance use at a lower level than previous use. Lapses are time-limited and have less severe consequences than full-blown relapse. This is regarding Fisher and Roget 2009. What is relapse? Okay, the first point, a relapse is often defined as a return to drugs use after a period of abstention, regarding to Moss and Cook 2016, ranging from any return to substance use after treatment to a return to substance use at a similar or greater level than prior to treatment. Fisher and Roget 2009. The third point, in any case, relapse is the model outcome for individuals who receive substance abuse treatment with approximately 40 to 60% returning to substance use within 1 year treatment. This is Fisher and Roget 2009. The next point, in the broader context of medicine, relapse might be defined as a return of disease after an apparently full or partially recovery. Moss and Cook 2016. The last point regarding to relapse. In context of SUD, relapse refers specifically to a return of a pattern of addictive behavior that had for a short or longer period of time apparently abated. What are the factors of relapse? First one, physically or body in a pain. Second one, the factor of relapse is triggers. Third one, pressures, unresolved issues, employability, and the last one is personal abilities. Okay, hope you all clear with these factors of relapse. Okay, how to prevent a relapse? Okay, the first one, relapse prevention is approaches to the recovery from addictive disorders, which may be taught or learned with the objective of reducing the frequency and or severity of relapse. Relapse prevention is a process of identifying specific triggers, thoughts, and manifestations of argues, intention to use, and cravings, desire for positive effects of substances before actual use occurs. This is regarding regards to Fisher and Roget 2009. Okay, there are 9 relapse prevention principles. Okay, first of all,
self-regulation, integration, understanding, self-knowledge, coping skills, change, awareness, significant others, maintenance. Okay, the first principle, self-regulation. The risk of relapse will decrease as a patient's capacity of self-regulate thinking, feeling, memory, judgment, and behavior increase. Stabilization for this self-regulation is detoxification from alcohol and other drugs, solving the immediate crises that threaten sobriety, learning skills to identify and manage post-acute withdrawal and addictive preoccupation, establishing a daily structure that includes proper diet, exercise, stress management, and regular contact with treatment personnel and self-help groups. Second principle is integration. The risk of relapse will decrease as the level of conscious understanding and acceptance of situations that events that have led to past relapse increases. Self-assessment that we can do for the integration, detailed reconstructions of presenting problems that cause the patient to seek treatment, and the history of alcohol or drug use. Reconstruction of the presenting problem, here the big why, and assessment of the needs. Principle 3, understanding. The risk of the relapse will decrease as the understanding of general factors that cause relapse increases. Okay, here relapse education. The first one is reading assignments, writing assignments, warning sign identification, complicating factors in relapse, relapse warning sign management strategies, effective recovery planning, and all should be tailored to specifically to fit your individual patient. And last but not least, principle 4 from me, self-knowledge. The risk of relapse will decrease as the patient's ability to recognize personal relapse warning signs increases. Okay, warning sign identification is the process of developing a personal relapse warning signs list are 1. Reviewing warning signs, making an initial warning sign list, analyzing warning signs, and making a final warning sign list. Okay, thank you from me. The next session will be covered by my friends, Mr. Fatihi. Thank you. Thanks, Cikgu Nazir. Let me continue our presentation today about relapse prevention principle. Principle 5 is coping skill. In this principle, we must understand that the risk of relapse will decrease as the ability to manage relapse warning sign increase. So in this principle, we must teach our client how to manage warning sign, because the better they are at coping with warning signs, the better their ability will be stay in the recovery phase. Okey, sebagai contoh, apabila satu-satu perkara atau salience datang kepada klien yang mencetuskan kerinduan kepada dadah, kita perlu ajar mereka bagaimana how to manage with warning sign. Okay, warning sign can be three types of warning sign. We have three types of warning sign. Yang pertama, situational behavioral. So in this situation, we must teach our client how to avoid situation that trigger warning sign. Yang kedua, apabila berlaku warning sign, kita kena ajar mereka how to modify their behavioral response. Sebagai contoh, situation yang menyebabkan trigger dia punya craving.
jumpa kawan lama, lalu kawasan port dan sebagainya. Yang kedua adalah cognitive affective yang berkaitan dengan thoughts and feeling. Klien kita diajar how to challenge their irrational thinking and deal with unmanageable feeling that emerge when a warning sign is active. Yang ketiga adalah core issue, yang mana kita ajar klien how to identify the core addictive and psychological issue that initially create warning sign. Sebagai contoh, perbelahan rumah tangga, konflik dengan parents, kawan lama dan sebagainya. That's all for principle 5. Okay, principle 6 is change, perubahan. The risk of relapse will decrease as the relationship between relapse warning sign and recovery program recommendation increase. So in this principle, recovery planning involve developments of recovery activity schedule that will help client to recognize and manage warning sign. So klien kita ada schedule yang akan membantu klien untuk recognize dan manage warning sign. Yang penting adalah schedule itu perlu review each warning sign list, and setiap warning sign needs to be linked to specific recovery activity. Setiap warning sign, tanda-tanda yang menyebabkan relapse perlu ada specific recovery activity. Okay. Principle 7 is awareness, kesedaran. The risk of relapse will decrease as the use of daily inventory technique designed to identify relapse warning sign increase. So in this principle, inventory training teach client to complete daily intervention by identify daily goals, monitor their program compliance, and create to-do lists. So client must review the list in the morning and at night to make sure they are on track in the relapse prevention progress. Okay. Principle 8 is significant others. In this principle, the risk of relapse will decrease as the responsible involvement of significant others in recovery and in relapse prevention planning increase. So we must understand that individual with drug user yang sedang menjalankan proses rehab untuk berhenti dadah, mereka cannot recover alone. They need the help from others. Sebagai contoh, family members, program sponsors, counselors, peers, community. Maknanya mereka tidak boleh walk alone. Mereka perlu bantuan, support persekitaran daripada family, counselor, rakan-rakan, tempat kerja dan sebagainya, community, masjid atau gereja untuk mereka meneruskan fasa prevention relapse. Okay, the last principle is principle 9, to maintenance. The risk of relapse decrease if the relapse prevention plan is regularly updated during the first 3 years of sobriety. Mana dalam 3 tahun pertama, kita punya relapse prevention plan mestilah diupdate. Sebagai contoh, patient relapse prevention plan needs to updated on a monthly basis for 3 months. 3 bulan pertama perlulah monthly, setiap bulan updated. Yang seterusnya quarterly for the remainder of the first year. Tahun pertama kena quarterly, 3 bulan sekali updated, dan twice for the next 2 years. Untuk 2 tahun yang berikutnya kena diupdate 2 kali setiap tahun. Okay, so a person maintain sober in 3 tahun. Kalau seorang klien dia boleh maintain sober dalam masa 3 tahun, relapse prevention should be updated on a yearly basis. Maknanya setelah 3 tahun dia boleh sober, untuk tahun berikutnya kena updated yearly basis, setiap tahun barulah
dan dia fasa pemulihan ini sepanjang hayat. Okay. Antara perkara yang perlu diupdate adalah seperti original assessment, warning sign list, management strategies, recovery plan, dan an update of the assessment by adding document. Thank you, Mr. Fatihi, for the presentation about the relapse prevention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi to all my friend and beloved lecturer, Dr. Muhammad Isa bin Ahmad. Today, I want to continue our presentation about the stage of recovery. Okay, what is recovery? From Groski, we must understood about their disease and understand its management and understand what recovery is work, a program of recovery. Okay, a comprehensive model of chemical dependency treatment actually effectively combines the best of the medical and social behavioral treatment model. It is based on the idea that recovery is a process that takes place over time in a specific stage. Okay, each stage has thus to be comprehensive and skill to be developed. If a recovering person is unaware of this progression, unable to accomplish the task and gain the skill, or lack educated treatment, okay, he or she will relapse. The following is a description of this comprehensive model. It is called the developmental model of recovery. So we call DMR. So and we must understood about the recovery process take while sober for a minimum 19 days. If using occur within the 19 day, the time frame, Gorski defined that as a continuous disease. Okay, all my friend, we look at about the stage of recovery from Gorski have 6 stage. The first stage is transition, second stabilization, third early recovery, fourth middle recovery, 5 late recovery, and 6 is a maintenance. So we must know about the 6 stage of recovery. Device to help recovering people and treatment professionally, identify appropriate recovery plans, set treatment goals, and measure progress. Okay, the first stage is transition. Transition ni adalah zaman waktu peralihan di mana setiap addiction ataupun alkoholik yang ingin berhenti. So they develop motivating problem. Dia tahu macam mana nak motivasikan perkara yang dia hadapi tu untuk solve their problem ni. Okay, so kebiasaannya pada waktu ini there failure of normal problem solving. So biasa pada waktu ini masalah-masalah yang kecil pun susah dia nak handle. So dia juga fail untuk control use strategy. Okay, so maksudnya kadang-kadang
dia rasa dia nak berhenti. Kadang-kadang dia rasa dia nak ambil, so anytime dia boleh ambil. Jadi mereka ni struggle, okay? Struggle untuk solve their problem ni. Okay, so apa yang membantu mereka by that person, okay, safe use the alcohol or drug is no longer possible. So memang tak ada benda yang mustahil lah, okay. Tapi mereka struggle ni, okay, kena control by the self, maksudnya daripada kendiri punya cara lah, okay. Personal identity ni. So macam mana dia nak handle, sama ada dia nak terus ambil ataupun dia nak stop. Okay. Dan seterusnya adalah acceptance of need for abstinence. So dia menerima sebenarnya diri dia ni boleh berhenti, tetapi banyak melalui cabaran. Okay, cabaran yang tadi macam saya cakap lah, dia ada rasa nak berhenti, lepas tu struggle nak cuba berhenti, tahu kesan dan akibatnya kalau dia orang terus menagih, tetapi mereka kena kontrol daripada diri sendiri. Okay, kalau perkara ni susah nak dihadapi, jadi walaupun chemically dependent people typically attempt to control their use or stop using. Maknanya walaupun dadah yang diambil tu dah masuk dalam badan, tapi sebenarnya ia di peringkat awal lagi, jadi masih boleh lagi untuk trying to prove to themselves and others that they can use safely. Okay. Okay, untuk stage 2, stabilization. Okay, pada peringkat ini, setiap mereka yang mempunyai addiction ataupun alkoholik, secara chemicalnya dia mempunyai kebergantungan kepada withdrawal lah, physical punya kebergantungan. So pada waktu ini juga mereka ni perlu memastikan tahap dia punya motivate diri untuk daripada berhenti ataupun teruskan menagih. So sebab tu kita bagi tahu pada waktu ini adalah recognition of the need for help. Pada waktu ini stage 2 sangat penting bagi mereka yang dalam proses recovery untuk dibantu. Sebab tu kalau di peringkat di addiction dalam mereka yang penagihan dadah, so sangat disyorkan untuk mengikuti program di rehab center, sebab keberkesanan mengikuti program di rehab center adalah lebih tinggi berbanding mereka yang mengikuti program pemulihan di komuniti lah. Okay, so sebab kita pegang satu konsep, recovery is need to long term process. So memang kalau konsep yang di ADK sendiri kita pegang kepulihan tu sepanjang hayat. Bukan kita buat hari ni untuk recovery, so kita harap esok dah pulih. So memang mustahil lah. Okay, sebab dia setiap proses ni dia perlu memerlukan proses yang sangat panjang, sebabnya dia perlu manage symptom of brain dysfunction. Apabila chemical tu dah masuk ke dalam badan, jadi dia perlu manage macam mana nak menghadapi situasi-situasi yang sangat sukar ni tadi. Sebab tu bila kita masuk dalam rehab center, so ada proses detoxifikasi.
So sama ada swasta ataupun kerajaan punya memang ada detox. So detox ni masa dalam 2 minggu. So dalam 2 minggu ni kita fokus untuk memberikan klien pulih secara sendiri. So dia tidak akan bergantung dengan apa-apa chemical. Memang pada waktu ini dalam sistem dalam badan memang agak sukar untuk menerima perubahan tu. Tetapi mereka yang berjaya untuk proses detoksifikasi akan berada di, selepas itu dia akan berada di tahap yang stabil. Okay. So dan seterusnya adalah interrupting pathological preoccupation. So pada waktu ini dalam apa yang dimaksudkan dengan interrupting pathological preoccupation ni adalah bagaimana kita maknanya setiap klien yang dalam proses recovery ni nak menuju ke tahap yang berhenti daripada menggunakan dadah. So dia kena sistem dalam badan ni kena sesuaikan dengan satu keadaan. So mungkin boleh cuba untuk konsis dengan dia punya pekerjaan. Lepas tu perlu ada support group. Perlu ada perlu ada aktiviti, need exercise. So semua program-program tu yang akan menyebabkan setiap klien ni sibuk. So sebab tu dalam proses recovery dia ada satu terms yang kekal sibuk. So kekal sibuk tu memang sangat penting untuk klien. Bila dia orang sibuk, so dia tak ada masa nak fikir untuk mengambil dadah. Okay, seterusnya untuk learning non-chemical stress management method ni, so setiap klien yang dalam proses recovery untuk stage 2, mereka kena tahu bagaimana cara untuk tidak menggunakan apa-apa bahan. Apa-apa bahan apabila dalam keadaan stres. So biasanya klien ni kalau dalam keadaan stres, tertekan, ada masalah dengan keluarga, masalah dengan isteri ataupun hilang pekerjaan, tak bekerja, so mereka ni lebih terdorong untuk menggunakan dadah. Jadi mereka ni perlu belajar bagaimana untuk menangani stres ni tadi. Sebab tu yang saya beritahu tadi perlu ada support group. Kalau dia dalam sebuah keluarga, so dia perlukan isteri dia, anak-anak dia yang bagi support. So, dan pastikan dia tidak menuju ke arah stres. Okay, klien juga perlu developing hope and motivation. So dekat sini klien perlu didorong dan dia kena tahu apa goals dia nak capai. Apa perkara yang memberikan motivation kepada dia. Okay, so kita kalau macam sebagai kaunselor, kita perlu bagi checklist, bagi list kat dia ataupun minta dia senaraikan untuk tulis apa yang mereka ingin capai, apa yang mereka impikan. So mereka ni akan berada di tahap yang stabil apabila mereka nampak apa yang mereka akan capai daripada masa ke semasa. So stage yang nombor 2 ni adalah stage yang sangat penting. Apabila stage yang kedua ni mereka dapat lalui dengan baik, so step yang seterusnya boleh pergi kepada step early recovery. Okay, seterusnya stage 3 is early recovery. So early recovery pada stage ini recovering person full conscious recognition of addictive disease. So mereka sedar yang mereka ni adalah dalam proses pemulihan yang perlu mengikuti program dan dia dah belajar macam mana cara untuk berhenti daripada menggunakan dadah ataupun alkohol.
So yang seterusnya adalah full acceptance and integration of the addiction. So mereka dah terima dah sepenuhnya macam mana menerima bagaimana proses recovery itu memerlukan masa yang panjang, dan mereka tahu macam mana nak bersosial, means berhubungan dengan rakan, yang perlu mengelakkan perhubungan dengan mereka yang terlibat dengan penagihan lagi. So perlu mencari satu solusi yang lebih baiklah untuk memastikan proses kepulihan ni berjalan. Okay, so mereka juga learning non-chemical coping skill. So coping skill pada waktu ini telah mereka tahu bagaimana untuk tidak menggunakan apa-apa bahan, bagaimana melalui proses pemulihan ni, seperti bagaimana cara untuk tidak menggunakan dadah dengan kekal sibuk, ada program dengan khidmat masyarakat, sentiasa mengikuti program harm reduction, program kesihatan, so pelbagai program lagi dia perlu mengikuti. Dan proses early recovery ni perlu diteruskan, dan dia juga perlu memahami bahawa short term social stabilization. So dengan memahami bahawasanya apabila mereka memerlukan satu gaya hidup yang lebih tenang lah, di mana mereka boleh menilai bahawasanya daripada segi pemikiran, perasaan dan tingkah laku tu boleh diubah dengan menyatakan bahawa hidup tu adalah lebih menjadi keutamaan berbanding dengan mengambil dadah. Okey, dan seterusnya developing a sobriety center value system. So mereka cuba untuk memastikan satu gaya kehidupan yang tidak merumitkan dan terlibat lagi dengan masalah penagihan. So melalui pelbagai program-program. So kena involve dengan support program. Okay, so dalam proses early recovery memerlukan satu coping skill, dan ia memerlukan kefahaman bahawasanya penagihan tidak boleh diteruskan dan perlu mengikuti program, dan mereka juga pada stage ini dan tahu apa perkara-perkara yang menyebabkan mereka trigger. Waktu ini juga kalau mengikuti proses program, mereka diberikan alternatif ataupun cara bagi mengenal pasti apakah trigger-trigger yang menyebabkan mereka boleh terdorong semula ataupun boleh relapse. Okey, so saja untuk stage 3 early recovery. So saya teruskan, saya serahkan kepada Puan Abidah untuk meneruskan bagi stage yang Okay, thank you to Madam Rosma for clear explanation just now. Okay, I will continue this presentation with another stage in developmental model of recovery. Okay, middle recovery is marked by development of a balanced lifestyle. Okay, during this stage, recovering people learn to repair past damage done to their life. Okay. This recovering program is modified to allow time to re-establish a relationship with family, set new vocational goals, and expand social outlets. Okay, the patient move out of the protected environment of a recovering support group to assume a more mainstream and normal lifestyle. Okay, this is a time of stress as a person begin applying basic recovering skill to real life program. Okay, the major cause of relapse during the middle recovering period is the stress of real life problem.
Okay, the next stage is late recovery. Okay, during late recovery, a person make a change in ongoing personality issues that has continued to interfere with life certification. Okay, in traditional psychotherapy, okay, this is referred to as self-actualization. Okay, it is a process of examining the value and goals that one has adapted from family, peers, and culture. Okay, consequences choice are then made about keeping this value or discarding them and following new ones. In normal growth and development, this process occur in a person's my 20s. Okay, for criminal offenders, this is the time when they learn to change self-defeating behavior that may trigger a return to